Hello everybody, welcome back to my channel. Module 2, Lesson 2D. Quiz. Traveling then and now. Сьогодні ми з вами проводимо таку вікторину про подорожі тоді і зараз. Працюємо сьогодні з вами на сторінках 26-27 нашого з вами підручника. На початку цього відео не забувайте поставити свою вподобайку та підписатися на канал. Підтримуйте, будь ласка, український YouTube. Також не забувайте, що ми разом з нашими спонсорами, спонсорським ком'юніті, перевіряємо домашні завдання за робочим зошитом, не лише виконуючи його, детально розбираючи, перекладаючи і готуючись до тестових робіт за кожним модулем. Ну а зараз почнемо. So, the first task is reading. So, do the quiz and test your knowledge. Пройдіть цей квіз і протестуйте своє знання. So, then listen and check your answers. Послухайте і перевірте свої відповіді. So, quiz. 1. Nowadays, lots of people drive electric cars. Зараз багато людей водять електромашини. They are good for long journeys because it's cheap to charge them. And they are environmentally friendly. Вони гарні для довгих подорожей, тому що дешево їх заряджати. І вони дружелюбні до навколишнього середовища. But electric cars weren't always popular. Але електрокари не були завжди популярними. When did the first electric cars appear on the roads? Коли з'явилися перші електромобілі? Ну, давайте з вами зараз поставимо in the 1950s, but I'm not sure, але я не впевнена. Ми потім прослухаємо з вами і перевіримо. So, 2. Today, traveling by ship is fast, cheap and safe. But traveling by ship used to be difficult. На сьогоднішній день, подорож кораблем швидка, дешева і безпечна. Але подорожувати кораблем раніше було складно. Оце вираз used to перекладається як раніше. Це форма past simple tense, минулого простого часу, яка передає якісь звички або факти, які були раніше, і зараз їх нема. In the past, famous explorers went on long voyages around the world. У минулому відомі дослідники виїздили або мали довгі подорожі морем по всьому світу. These voyages were dangerous and it sometimes took months for the ships to see land. Ці поїздки морем були небезпечні, інколи забирали місяці, аби кораблі побачили землю. How long did it take explorer Ferdinand Magellan to cross the Pacific Ocean in 1521? Як довго довелося Фердінанду Магеллану пересікати Тихий океан у 1521 році? Ну, мабуть, найбільше, about 3 months, але я не впевнена. I'm not sure. Потім послухаємо, перевіримо. So, nowadays, traveling by plane is easy and fast. На сьогоднішній день подорожувати літаком легко і швидко. A flight from London to New York takes about 7 hours. Рейс або політ, так, рейс з Лондона до Нью-Йорку забирає 7 годин. But traveling by plane didn't used to be that easy. Але подорожувати літаком раніше не було таким легким. In 1919, John Alcock and Arthur Brown made the first non-stop flight across the Atlantic. У 1919 році Джон Елкок і Артур Браун зробили свій перший переліт, рейс через Атлантику. Non-stop, тобто без зупинок. How long did this flight take? Як довго треба було їм летіти? I don't know, maybe 20 hours. We'll check. And the last one. People started using trains for traveling in the 19th century. Люди почали користуватися потягами для подорожей у 19 столітті. In 1830, trains could run at about 30 kilometers per hour. У 1830 році потяги могли їхати зі швидкістю 30 км на годину. Today, there are new kinds of trains that are very fast, like the maglev train. Сьогодні є нові види потягів, які дуже швидкі, такі як поїзд Маглев. Це потяг на магнітній подушці.
How fast can the Shanghai maglev train complete its 30 kilometers journey? Як швидко потяг, шанхайський потяг, оцей на магнітній подушці, може завершити 30-кілометрову поїздку? Ну, maybe in about maybe 4 minutes. I don't know. I'm not sure. Давайте зараз одразу перевіримо. Так, послухаємо диктора і перевіримо, чи праві ми були хоч в чомусь, чи ні. Якщо ні, то будемо з вами потім знати, розуміти, що де є правдою. І будемо знати ці факти. Окей? Окей, listen. Quiz. Traveling then and now. 1. Nowadays, lots of people drive electric cars. They are good for long journeys because it is cheap to charge them, and they are environmentally friendly. But electric cars weren't always popular. When did the first electric cars appear on the roads? A. In the 1890s. 2. Today, travelling by ship is fast, cheap, and safe. But travelling by ship used to be difficult. In the past, famous explorers went on long voyages around the world. These voyages were dangerous, and it sometimes took months for the ships to see land. How long did it take explorer Ferdinand Magellan to cross the Pacific Ocean in 1521? C. About 3 months. 3. Nowadays, travelling by plane is easy and fast. A flight from London to New York takes about 7 hours. But travelling by plane didn't used to be that easy. In 1919, John Alcock and Arthur Brown made the first non-stop flight across the Atlantic. How long did this flight take? C. 16 hours. 4. People started using trains for travelling in the 19th century. In 1830, trains could run at about 30 kilometres per hour. Today, there are new kinds of trains that are very fast, like the maglev train. How fast can the Shanghai maglev train complete its 30-kilometre journey? B. In about 7 minutes. Okay, well done. Отже, ми з вами перевірили. Одна відповідь була правильною, яку ми припустили, а 3 відповіді підкоригували. So, the first electric cars appeared on the roads in the 1890s. Can you imagine? So, it took about 3 months to cross the Pacific Ocean in 1521. Magellan, так? Вимова його прізвища. Magellan. So, the first flight took 16 hours. Перший політ займав 16 годин. And so, maglev train can complete its 30 kilometers journey in about 7 minutes. Okay, well done. So read again and answer the questions. So why do people use electric cars for a long journey? Чому люди користуються електрокарами для довгих подорожей? So, because they are cheap and safe. Yes, because they are fast, cheap and safe. So, did traveling by ship used to be fast? Чи була подорож кораблем швидкою? No, it didn't. It didn't used to be so fast. How did explorers travel around the world? Як дослідники, оці відкривачі, подорожували по всьому світу? So, they traveled by ship. Mostly, yes? So, mostly they traveled by ship. У більшості випадків вони подорожували кораблями. What happened in 1919? Що трапилося у 1919 році? So, the pilots made the first non-stop flight across the Atlantic. And it took them 16 hours. What is the maglev train? Що таке maglev train? Тобто потяг на подушці, так, оцій магнітній. So, the maglev train is a very fast train. Yes, це дуже швидкий потяг. Great, well done. So, read the story again and try to answer the following questions, okay? А ми переходимо далі.
Не забуваємо також про те, що у нас є картки, які ми можемо використовувати ось до цього уроку, як ви бачите. Appear – з'являтись. Century – століття. Це ті слова, які у нас були у тексті. Charge – заряджати. Complete – завершувати. Cross – перетинати. Environmentally friendly – безпечне для довкілля. Explorer – дослідник, дослідниця. Famous – відомий, відома. In the past – в минулому. Journey – подорож. So, nowadays – в наші дні. Sailor – моряк, морячка. Voyage – подорож. It takes – це займає, або it took – це займало. Ось ми з вами пройшли всі ці термінологію за цим юнітом, за цим уроком, lesson, так? Потім можете пройти ще раз, це не у вигляді карток, так, а у вигляді тесту безпосередньо, так? Правильно або неправильно. Окей. Task 2 vocabulary. Complete the sentences with the words in the box. On its first, the ship traveled to Australia. On its first voyage, the ship traveled to Australia. It takes about 30 minutes to walk to the beach. It takes. Це займає 30 хвилин, аби дібратися до пляжу. I'm reading a book about famous explorers. Like Columbus and Magellan. When he was 20 years old, he spent a year traveling around the world. У віці 20 років він провів рік, подорожуючи світом. After 2 months at sea, we saw land. Після 2 місяців на морі ми побачили землю. Land. Great. So, and now grammar. Grammar task used to. So, used to are раніше, перекладається як раніше українською мовою. Це така структура, це такий фраза, вираз минулого часу, який передає події, які були раніше нашими звичками, а зараз такими не є. Наприклад, I used to have a pet dog when I was a child. Раніше у мене був песик, але коли я був дитиною, так? But I don't have a dog anymore. Але зараз його немає у мене. My parents didn't used to go to the theater. Раніше мої батьки не ходили до театру. But now they go to the theater. Але зараз вони туди ходять. Did Henry used to play football? Чи грав раніше Генрі у футбол? Отже, вираз used to перекладається як раніше. Він говорить про наші звички або про наші події, які відбувалися з нами раніше, але зараз з нами не відбуваються. Наприклад, I used to go to the kindergarten. Раніше я ходив до дитячого садочку. Ну, зараз ви ж не ходите туди, так? But now I go to school. Або I didn't used to like fish. Раніше мені не подобалася риба. But now I like it. Але зараз я її споживаю. Ну, пограємо у гру. Отже, Наталя travel a lot, but now she doesn't go anyway. Наталя раніше багато подорожувала, а зараз вона нікуди не їздить. Отже, Наталя used to travel a lot. Раніше вона багато подорожувала. My brother rides a motorbike, but last year he sold it. Мій братик їздив, used to ride a motorbike, їздив на мотоциклі, але минулого року він його продав. Як ви бачите, щоб поставити заперечення used to, ми вживаємо didn't, допоміжне дієслово минулого часу, і у цей didn't забирає на себе закінчення «it». What games play when you were a child? В які ігри ти грав, коли ти був дитиною? What games did you use to play? Чому did you use ми обираємо? Тому що did забирає на себе закінчення did, минулого часу, і залишає слово use у початковій формі. Для цього виразу used to, щоб поставити заперечення, потрібно те ж саме допоміжне дієслово did past simple tense, минулого простого часу. Did
для питання і didn't для заперечення вираз. I read much years ago, but now I read daily. I didn't. Раніше я не читав багато, але зараз я читаю щодня. I didn't used to read much years ago, but now I read daily. Отже, раніше в мене не було звички читати щодня, а зараз є. My mom read me a bedtime story every night. Я гадаю, used to. Раніше матуся читала мені історію перед тим, як йти лягати спати, так? My mom used to read me a bedtime story every night. Окей, great. Нагадую вам, що посилання на ці чудові заняття є ось тут. Будь ласка, можете використовувати. І так, конструкція ще раз. Used to використовується для вираження повторюваних дій або звичок у минулому. Used to має тільки одну форму минулого часу та не використовується в інших часових формах. Значення конструкції used to можна передати словами раніше, колись, раніше, звичайно, тощо. Стверджувальне речення утворюється за допомогою конструкції used to після підмета та форми інфінітиву без to. Наприклад, I used to get up at 6 a.m. when I was 20. Раніше я прокидався о 6 ранку, коли мені було 20. Kate used to go to school by bike. Кейт, звичайно, їздила до школи на велосипеді, але це означає, що зараз вона на велосипеді не їздить до школи. Або закінчила школу. They used to have dinner at this restaurant every Friday. Раніше вони обідали в цьому ресторані кожної п'ятниці. Використання конструкції used to в заперечних та питальних реченнях не характерно та не бажано для англійської мови. Однак в розмовному мовленні такі речення інколи можуть зустрічатися. Типу як usn't. Да? Заперечне речення утворюється з допомогою допоміжного дієслова did, того самого did, який ми вживаємо у звичайному past simple, після якого використовується used to у першій формі, тобто без закінчення d, та простий інфінітив смислового дієслова. Наприклад, I didn't used to learn French. Раніше я не вчив французьку, but now I learn it. Anne didn't used to attend this place. Anne раніше не бувала тут. We didn't used to go to Italy every summer. Ми не їздили в Італію кожного літа. І питальне речення з used to утворюється за допомогою допоміжного дієслова did, який ми ставимо перед підметом в реченні, тобто перед особою або предметом, який виконує дію. І після підмета використовується той самий used to, але вже без закінчення d, тому що d пішло в did. Наприклад, did you used to ride a bike? Ти раніше їздив на велосипеді? Відповідь на це питання буде yes, I did або no, I didn't. Did he used to do sports? Він раніше займався спортом? Yes, he did. No, he didn't. Did Matt used to eat meat? Мет раніше їв м'ясо? Yes, he did. No, he didn't. Отже, звичайні речення з did. Заперечення і питання. А тепер, озброївшись знаннями, виконаємо завдання, які у нас йдуть далі на сторінці 27. So, complete the sentences below. Use the correct form of used to and the words in brackets. So, Paul. І так, у нас стоїть частка not. Отже, нам треба її до чогось додати. І ми додаємо її до дієслова did. Didn't use to. Didn't used to go to the youth club, but now he goes every day. Раніше Пол не ходив до молодіжного гуртка, але зараз він ходить туди щодня. Чи жила ти в Лондоні, коли була молодою? Did you use to live? Did you used to live in London when you were young? No, I used to live in Bristol. No, I used to live in Bristol. Alison used to drive to work, but now she takes the bus. В чому дуже зручна оця форма вираження минулого часу used to про наші минулі звички? Тим, що після used to вживається дієслово за змістом у початковій формі, тобто не треба згадувати, що drive у минулому часі drove, так? Елісон раніше їздила на роботу машиною, but now she takes the bus. Але зараз вона сідає на автобус. Jane and I used to hang out
after school, but now we only hang out on Saturdays. Раніше ми з Джейн гуляли після школи, але зараз ми гуляємо лише по суботам. І останнє. So, питання. Бачите, так? Отже, питання починаємо з нашого питального допоміжного дієслова, вибачте. Did. Did Julie. Хто виконує дію? Далі оцей вираз used to без закінчення D. Did Julie used to have long hair? Чи мала Джулі раніше довге волосся? І відповідь yes, she did. Так, мала. Task 4. Listening. How much do you know about the explorer Christopher Columbus? Answer the questions below. Then listen to the first half of a radio program and check your answers. Наскільки багато ми знаємо про Колумба? Дайте відповіді на питання. Потім послухайте першу половину радіопрограми і перевірте свої відповіді. Окей. І так, where was he from? Звідки він був? Ну, окей. From Spain. When was he born? Коли він народився? I think in 1451. Це поки наші припущення. Where did he travel to? Куди він їздив? To the Americas. Він до Америки їздив. How many voyages did he go on? Скільки у нього було турів туди? Так, поїздок. Окей, ну нехай буде 4 voyages. Окей. Now let's listen and check. Слухаймо і перевіримо цю інформацію, наші припущення, чи були вони правильні, чи ні. A. How much do you know about the explorer Christopher Columbus? Answer the questions below. Then listen to the first half of a radio program and check your answers. And now it's time for History Corner. Who are we looking at this week, Tina? He's an Italian explorer and he was born in 1451. I'm not sure. He's quite famous. Is it Marco Polo? No. This explorer went on 4 voyages to... To where? The Americas. I know. It's Christopher Columbus. That's right. Окей. Отже, ми майже були правильно все відповіли. Так, so he was from Italy. So he was born in 1451. So he traveled to the Americas and so he went on 4 voyages. Okay, so now listen to the rest of the radio program and write T for true or F for false. Послухаємо зараз другу частину радіопередачі і помітимо правдиві і неправдиві твердження. But first of all, so let's read them all. Спершу прочитаємо їх. So, Columbus took 3 ships on his first voyage. У свою першу поїздку Колумб взяв 3 кораблі. After 3 months, they found land. Через 3 місяці вони знайшли землю. 3 місяці мається на увазі у цієї морської подорожі. Near the end of the voyage, the sailors didn't have food or drink. Десь під кінець уже подорожі у моряків не було ані їжі, ані води. The first place Columbus went to was San Salvador. Перше місце, куди їздив Колумб, був Сен-Салвадор. Columbus also traveled to India. Колумб також подорожував, їздив до Індії. Columbus found out he was in America on his third voyage. Колумб дізнався, отже, find out у минулому часі перекладається як дізнався. Дізнався. To find out, початкова форма, це дізнаватися. Щось. Find out. If I want to find out something, I surf the net. Якщо я хочу дізнатися щось, я, звичайно, перевіряю це у пошукачі, так? Дізнаватися. Дізнаватися. Окей. So now listen. Слухаємо. Okay, let's learn a bit more about this famous explorer. He left on his first voyage on the 3rd of August in 1492. Did he have only one ship? No, there were 3. The Pinta, the Niña, and the Santa Maria. How many months was the voyage? Well, they saw land on the 12th of October, so it took them about 2 months. What was it like on the ships? I mean, I saw a film once and the weather was terrible.
Near the end of the voyage, the sailors died because they didn't have food or drink. Well, actually, that's not true. Life was difficult on the ships because they were usually small, but they had lots of food and drink. And on the first voyage, the weather was fine. I see. So, where did Columbus go first? To San Salvador, an island in the Bahamas. But he didn't know that. He thought he was on an island near India. So, he didn't know he was in the Americas? No, he didn't. And when did he find out? On his second voyage? Nope. His third? Fourth? He never knew. He lived his whole life thinking he went around the world to Asia. Really? I didn't know that. Окей. Отже, Колумб так до кінця свого життя і не дізнався, що він відкрив Америки. Окей, well done. Great. And finally, task 5. Write. Use the answers to the questions in activity 4A to write a short paragraph about Christopher Columbus. Користуючись відповідями до питань у завданні 4A, напишіть коротку розповідь про Крістофера Колумба. Okay. So, Christopher Columbus was born in Italy. Так, отже, Christopher Columbus. Так, just a moment. So, Christopher Columbus was born in Italy in 1451. So, тут можу додати that he is a famous explorer. So, he was born in Italy. Так, друге речення. So, he went on 4 voyages. Where did he travel to? He traveled to the Americas. Зараз я розміщу так, щоб було все видно. Okay, so he traveled to the Americas. So Christopher Columbus is a famous explorer. He was born in Italy in 1451. He went on 4 voyages. He traveled to the Americas. Ну, це якщо виходити з тих питань, які у нас є у завданні 4A. Great. So that's all for today. I hope the lesson was interesting. Зустрічаємось з вами зі спонсорами свого каналу на перевірці домашнього завдання за цим уроком, за робочими зошитами. А усім я бажаю гарного настрою. До наступних зустрічей. Зустрічаємося на наступному уроці 2E. Goodbye, good luck. На все добре.